Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafael Faruqi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Bisnis Digital. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan saya yang berjudul Laporan Praktik Kerja Lapangan Mempelajari Peran Divisi Generation Derivative Business Development pada campaign rebranding Beyond KWH PLN Indonesia Power. Table of content dari presentasi saya kali ini, yang pertama adalah latar belakang, tujuan dan manfaat yang kedua, ketiga ada proses kegiatan PKL, keempat profil perusahaan, kelima struktur perusahaan, keenam bidang umum, ketujuh bidang kerja, kedelapan kendala yang dihadapi, sembilan strategi mengatasi kendala, 10 kesenjangan yang dihadapi, 11 kontribusi, dan yang terakhir 12 kesimpulan dan rekomendasi. Latar belakang. SDM atau sumber daya manusia berperan strategis dalam mendukung kinerja dan adaptasi perusahaan. Menurut Husselit, tahun 1995, sistem kerja berkinerja tinggi dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja finansial. Di era digital, penguasaan teknologi seperti AI dan Big Data menjadi kunci. Melalui PKL di PT PLN Indonesia Power, penulis terlibat ke dalam strategi rebranding Beyond KWH dan ekspansi bisnis ke luar negeri, yang memperkuat pemahaman tentang komunikasi strategis dan transformasi digital di industri energi. Tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui persiapan yang dilakukan perusahaan ketika memutuskan untuk melakukan rebranding. Yang kedua, untuk mengetahui strategi yang dilakukan ketika proses rebranding itu berlangsung. Yang ketiga, untuk mengetahui daya saing perusahaan di dalam pasar setelah melakukan rebranding. Manfaatnya, mampu melakukan persiapan yang dilakukan perusahaan ketika memutuskan untuk melakukan rebranding. Kedua, mampu menyusun strategi yang dilakukan ketika proses rebranding itu berlangsung. Keempat, mampu menganalisa daya saing perusahaan di dalam pasar setelah melakukan rebranding. Oke, proses kegiatan Pak PKL. Pada tahap persiapan, penulis melamar secara mandiri ke PT PLN Indonesia Power, lalu ditempatkan di divisi Generation Derivative Business Development. Pada tahap persiapan, penulis melamar secara mandiri ke PT PLN Indonesia Power, lalu setelah dihubungi kembali oleh rekruter, setelah berbincang-bincang, lalu penulis pun ditempatkan di divisi Generation Derivative Business Development. Pada tahap pelaksanaan PKL berlangsung selama 5 bulan dan sistem kerja secara WFO dengan jam kerja reguler pada hari Senin sampai hari Jumat pukul 7 sampai dengan 4 sore. Sistem kerja, penulis mengikuti jadwal kerja yang ditentukan dan menyesuaikan tugas sesuai kebutuhan divisi. Pada tahap pelaporan, penulis mulai menyusun laporan PKL sejak Juni dengan mengumpulkan data dan memanfaatkan waktu luang di kantor. Profil perusahaan. PT PLN Indonesia Power atau PLNIP merupakan subholding dari PT PLN Persero yang berperan strategis dalam pembangkitan tenaga listrik nasional dengan kapasitas terpasang lebih dari 21 gigawatt. Didirikan pada tanggal 1995 dan mengalami beberapa transformasi hingga menjadi subholding pada 2022. PLNIP kini tidak hanya fokus pada operasional pembangkit, tetapi juga berkomitmen dalam transformasi energi melalui inisiatif rebranding Beyond KWH. Strategi ini menegaskan peran PLNIP sebagai penyedia solusi energi yang komprehensif, meliputi layanan MRO, energi surya, digitalisasi kelistrikan, hingga teknologi berbasis energi berkelanjutan. Struktur perusahaan. Yang pertama, Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara mengelola pembangkit berbasis batu bara dan energi terbarukan seperti PLTU dan PLTA agar beroperasi andal, efisien, dan aman. Direktur Operasi Pembangkit Uap bertanggung jawab atas pengelolaan PLTG dan PLTGU dengan fokus pada efisiensi bahan bakar, kinerja turbin, dan kepatuhan lingkungan.
Kelima, ada direktur keuangan, merancang strategi keuangan, mengelola anggaran dan investasi, serta memastikan pelaporan keuangan yang transparansi dan akuntabel. Keempat, ada direktur human capital management, mengelola pengembangan SDM melalui rekrutmen, pelatihan, manajemen kinerja, dan pembentukan budaya kerja yang adaptif. Yang terakhir, Direktur Pengembangan dan Niaga, menjalankan pengembangan bisnis strategis, solusi energi digital, dan memimpin kampanye rebranding Beyond KWH. Bidang umum. Bidang umum PLNIP bergerak yang pertama ada di pembangkit, mengelola berbagai jenis pembangkit listrik seperti PLTU, PLTGU, PLTA, dan PLTS untuk memastikan pasokan energi yang andal, efisien, dan ramah lingkungan. Yang kedua ada Operation and Maintenance atau ONM, menyediakan layanan pemeliharaan dan perawatan pembangkit sebagai bagian dari perluasan bisnis non-listrik dalam kampanye Beyond KWH. Ketiga, ada energy services dan engineering, menawarkan jasa teknik listrikan seperti audit energi, studi kelayakan, dan desain sistem untuk sektor internal maupun eksternal PLN. Keempat, ada renewable and clean energy development, mengembangkan proyek energi terbarukan seperti tenaga surya, air, dan biomasa guna mendukung transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Yang terakhir ada digitalization dan innovation, mendorong transformasi digital lewat pengembangan sistem monitoring, IoT, dan data analytics untuk memperkuat posisi sebagai penyedia solusi energi modern. Bidang kerja yang dibagi kepada penulis antaranya ada membuat form absensi dan rekap kehadiran, mengumpulkan data dan menyusun data yang sesuai dengan kebutuhan operasional divisi dalam bentuk tabel, berpartisipasi sebagai runner dalam kegiatan pameran untuk mendukung komunikasi strategis dan penyampaian pesan rebranding perusahaan. Keempat, ada membuat kuis interaktif berbasis kuisis untuk sesi internal divisi guna meningkatkan keterlibatan peserta secara kreatif. Yang terakhir, terkadang penulis menghadiri rapat divisi secara daring ataupun luring, sekaligus mencatat poin-poin penting dan untuk didokumentasi dan dilaporkan ke mentor. Kendala yang dialami oleh penulis. Mengalami kesulitan memahami konsep teknis pembangkitan listrik karena latar belakang penulis dari jurusan non-teknik. Yang kedua, ada tantangan dalam memahami konteks bisnis teknik divisi yang membutuhkan inisiatif belajar mandiri. Yang ketiga, tugas yang berubah-ubah tanpa job desk yang jelas itu menyulitkan serta penyesuaian ritme kerja dan menuntut adaptasi yang tinggi. Strategi yang digunakan penulis untuk mengatasi kendala tersebut melakukan belajar mandiri dari dokumen internal dan aktif bertanya kepada staf divisi. Kedua, memetakan keterkaitan antara aspek teknis dan bisnis untuk memahami posisi divisi di dalam strategi perusahaan. Ketiga, membangun sikap fleksibel dan mencatat aktivitas kerja untuk menciptakan rutinitas secara mandiri, sehingga apabila ada job desk yang datang tiba-tiba, penulis itu tidak akan terganggu aktivitas kerja sehari-hari dan rutinitas yang telah dibangun secara mandiri. Kesenjangan yang dihadapi. Penulis menemukan bahwa penentuan positioning dalam rebranding Beyond KWH memerlukan pendekatan strategis, mendalam, yang belum sepenuhnya dipelajari di kelas, sebagaimana dikatakan oleh Porter. Pada tahun 1996, strategic positioning is crucial for establishing long-term differentiation in competitive industries. Yang kedua, pemahaman perilaku pelanggan korporat dalam konteks B2B jauh lebih kompleks dibanding pendekatan B2C di perkuliahan. Sejalan dengan pandangan Kotler dan Forces tahun 2006 bahwa understanding business customer behavior is central to effective B2B branding and positioning. Yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis potensi pasar menggunakan TAM, SAM, dan
SOM belum menjadi praktik umum di kelas. Padahal, menurut Osterwalder dan Pigner tahun 2010, the use of market sizing frameworks such as TAM, SAM, and SOM is fundamental to data-driven market opportunity analysis. Yang keempat, digitalisasi di sektor energi lebih berfokus pada integrasi teknologi operasional seperti IoT dan predictive maintenance. Berbeda dari materi digital bisnis yang umum diajarkan sesuai dengan Hoynick dan Razir pada tahun 2016 yang menyebutkan digital transformation is energy sector involves integration of advanced analytics, IoT, and predictive maintenance tools into operational workflows. Dan yang terakhir, komunikasi branding di sektor B2B menuntut strategi yang lebih edukatif dan korporat dibanding sekedar visual identity. Sebagaimana dinyatakan Muzelek dan Lamkin, komunikasi branding di sektor B2B menuntut strategi yang lebih edukatif dan korporat dibanding sekedar visual identity. Sebagaimana dinyatakan Muzelek. Komunikasi branding di sektor B2B menuntut strategi yang lebih edukatif dan korporat dibanding sekedar visual identity. Sebagaimana dinyatakan Muzelek dan Lemkin pada tahun 2006, effective rebranding requires coherent communication strategy that connects brand values to business performance in a B2B environment. Selanjutnya ada kontribusi dari penulis. Selama PKL, penulis menjalankan tugas administratif dan pendukung tanpa terlibat langsung dalam proyek strategis. Yang kedua, penulis tetap berkontribusi dengan menyusun ide strategi digital marketing B2B sesuai latar belakang keilmuan. Yang ketiga, masukan meliputi penguatan online presence, konten marketing edukatif, penggunaan LinkedIn dan iklan digital, serta fitur interaktif untuk lead generation. Yang keempat, ide tersebut disusun berdasarkan mata kuliah digital marketing dan strategi bisnis digital mendukung arah rebranding Beyond KWH. Kesimpulannya, penulis memahami peran divisi dalam mendukung rebranding Beyond KWH dan pengembangan bisnis non-KWH, serta terlibat dalam tugas administratif seperti penyusunan form absensi, rekap data, dan dukungan kegiatan pameran. Berdasarkan latar belakang keilmuan, penulis juga memberikan masukan terkait strategi digital marketing B2B, sekaligus mampu mengaitkan pengalaman kerja dengan mata kuliah seperti Business Intelligence, Sistem Informasi Manajemen, dan Manajemen Strategik. Rekomendasi bagi perusahaan: yang pertama, disarankan agar program magang disusun lebih terstruktur untuk membantu mahasiswa non-teknik beradaptasi dan berkontribusi secara optimal. Kedua, mahasiswa PKL sebaiknya dilibatkan dalam proyek kecil atau studi internal untuk memaksimalkan potensi dan pengalaman. Lalu untuk bagi program studi, disarankan untuk memperluas jaringan kerjasama dengan BUMN dan perusahaan relevan agar mahasiswa lebih mudah mendapatkan tempat PKL sesuai minat dan kompetensi. Kedua, memberikan pembekalan awal terkait dunia industri untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi lingkungan kerja yang beragam. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Uh, Here I am. Let me introduce you. Let me introduce you. I'm Muhammad Rafael Faruqi, and I'm from Faculty of Economy and Business, uh, Digital Business. Okay. In the internship report this time, I want to present you about my internship report, exploring the role of the Generation Derivative Business Development Division in the Beyond KWH rebranding campaign at PLN Indonesia Power.
Okay, so the table of content for this presentation, the first one is background, second one objectives and benefits, third one internship activity process, the fourth one company profile, fifth company structure, sixth general overview, seventh work scope, eighth challenge faced, the ninth strategies to overcome, 10th, gap between, 11, contribution, and the last one, conclusion and recommendation. So for the background, human resources or HR play a strategic role in supporting corporate performance and adaptation. According to Husserl, 1995, high-performance work systems can enhance both productivity and financial outcomes. In the digital era, mastering technologies such as AI and big data has become essential for the corporation. Through the internship at PT PLN Indonesia Power, the author was involved in the Beyond KWH rebranding strategy and business expansion initiative abroad, which strengthened their understanding of strategic communication and digital transformation in the energy sector. Objectives. Okay, the first one is to understand the company's preparation process before initiating the rebranding. Second one, to identify the strategies implemented during the rebranding process. The third one, or the last one, to assess the company's competitiveness in the market after implementing the rebranding. For the benefits, the first one, the writer expect to capable of executing company preparation prior to rebranding. Second one, be able to develop strategies implemented during the rebranding process. The third one, be able to analyze the company's competitiveness in the market after the rebranding process. Internship activity process. For the initial preparation phase, the internship was obtained through an independent application to PT PLN Indonesia Power, where the author was contacted by the recruiter and then was placed in the Generation Derivative Business Development Division. For the internship implementation phase, the 5-month internship was carried out fully WFO system from Monday to Friday from 7 to 4 p.m. Okay, for the work system, the author followed the assigned work schedule and adjusted tasks according to the division's need. Internship reporting phase, the author initiated the internship report in June by gathering relevant data and making use of available time at the workplace. Company profile. Okay, PT PLN Indonesia Power or PLNIP is a subholding of PT PLN Persero that plays a strategic role in national electricity generation with an installed capacity of over 21 gigawatt. Established in 1995, the company has undergone several transformations before officially becoming a subholding in 2022. Today, PLNIP is not only focused on power plant operations, but is also committed to energy transformation through its rebranding initiative Beyond KWH. This strategy reinforces PLNIP's role as a comprehensive energy solutions provider, covering services such as MRO, solar energy, power system digitalization, and sustainable energy-based technologies. Company structure. Director of Coal-Fired Power Plant Operation, responsible for managing coal-based and renewable power plants, such as coal-fired power plants or PLTU, and hydroelectric power plants or PLTA, to ensure reliable, efficient, and safe operation.
Director of Steam Power Plant Operation, manage PLTG and PLTGU operations with emphasis on efficiency, performance, and environmental standards. The third one, the Director of Finance, designs financial strategies, manage budgeting and investment activities, and ensures transparent and accountable financial reporting. Fourth one, Director of Human Capital Management, manage human resource development through recruitment, training, performance management, and the cultivation of an adaptive work culture. Last one, Director of Development and Commerce, leads strategic business development, digital energy solution, and the Beyond KWH rebranding campaign. General overview. Generation unit. Manage various types of power plant, including coal-fired, combined cycle, hydro, and solar power plants, to ensure a reliable, efficient, and environmentally friendly energy supply. Second one, operation and maintenance. Delivers plant maintenance services as part of the Beyond KWH non-electricity business expansion. Energy Services and Engineering offers electrical engineering services such as energy audits, feasibility studies, and system design for both internal and external PLN sectors. Fourth one, Renewable and Clean Energy Development develops renewable energy projects such as solar, hydro, and biomass to support energy transitions and carbon emission reduction. Last one, digitalization and innovation. Drives at digital transformation through the development of monitoring systems, IoT, and data analytics to strengthen the company position as a modern energy solutions provider. The work scope for the writer, the first one is preparing attendance forms and recap the sheets, and then give it to mentor. Okay, collecting and compiling divisional operational needs data in tabular form. Third one, participated as a runner in exhibition activities to support strategic communication and the delivery of the company's rebranding message. Fourth one, creating an interactive quizzes using quizzes for internal division session to enhance participant engagement in a creative way. Attended division meeting both online and offline while taking notes on the key points for documentation and reporting to the mentor. Challenges. Face challenges in grasping power generation concepts due to non-technical academic background. Second one, struggle to grasp the division's technical business context, prompting an independent learning efforts. Last one, struggle to grasp the division's technical business context, prompting independent learning efforts. Strategies to overcome the challenges, engage in self-directed learning through an internal documents, and actively ask questions to division staff. Second one, mapped the relationship between technical and business aspects to understand the division position within the company's overall strategy. Last one, developed a flexible attitude and documented work activities to establish a self-directed routine. The gaps between academic and work fields. The author found that determining strategic positioning in the Beyond KWH rebranding requires a deep strategic approach that has not been fully recovered in the class. As Porter said, in 1996, he stated that strategic positioning is crucial for establishing long-term differentiation in the competitive industries. The second point, understanding corporate customer behavior in a B2B context is also far more complex than the B2C approach typically discussed in lectures.
This aligns with Cutler and Forsyth's 2006 assertion that understanding business customer behavior is central to effective B2B branding and positioning. Third one, moreover, the decision making based on market potential using TAM, SAM, and SOM framework has not yet become standard practice in class, even though Osterwalder and Pigner 2010 emphasized that the use of market sizing frameworks such as TAM, SAM, and SOM is fundamental to data-driven market opportunity analysis. And fourth one, digitalization in the energy sector focuses more on the integration of operational technologies such as IoT and predictive maintenance, which differs from the general digital business concept typically taught in class. This is consistent with Hoynick and Razier 2016, who stated that digital transformation in energy sectors involves integration of advanced analytics, IoT, and predictive maintenance tools into operational workflows. The last one, brand communication in the B2B sector also demands a more educational and corporate-driven strategy, rather than relying solely on visual identity, as Buzelek and Lemke in 2006 noted that effective rebranding requires coherent communication strategy that connects brand values to the business performance in the B2B environment. Contribution from the writer. During the internship, the author was assigned administrative and supporting tasks without being directly involved in strategy projects. Nevertheless, the author contributed by formulating ideas for a B2B digital marketing strategy aligned with their academic background. The suggestion includes strengthening online presence, implementing educational content marketing, utilizing LinkedIn and digital advertising, as well as adding interactive features to support lead generation. Last one, these ideas were developed based on insight from the digital marketing and digital business strategy courses in alignment with the Beyond KWH rebranding direction. Conclusion: the author understands that division role in supporting the Beyond KWH rebranding and the development of non-KWH business lines, as well as being involved in administrative tasks such as preparing attendance form, data recapitulation, and supporting exhibition activities based on their academic backgrounds. The author also provides input related to B2B digital marketing strategies while being able to connect work experience with courses such as business intelligence, management information system, and strategic management. Recommendation for company: it is recommended that the internship program needs to be structured more systematically to help non-technical students to adapt and contribute optimally. Second one, or the last one, internship students should be involved in small projects or internal studies to maximize their potential and experience. For the study program, it is recommended to expand the network of collaboration with state-owned enterprises or BUMN and relevant companies to facilitate students in securing internship placements that align with their interests and competencies. Last one, additionally, providing initial briefing session about the industrial work is suggested to prepare students for facing diverse work environments. Okay, that's all from me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.